Today is day 3. 3, right? Yeah, day 3. Our days are very long, you know. We step out at 7:30 in the morning and we reach by 10:30 in the night. You don't feel like coming back to the room. And we have started today quite late. It's 9 already and it's raining. So innike plan there is no breakfast as such we are having here. It is like we are on the go la enna saapadu kadikudho appo pasikida anga அப்படியே வாங்கிக்கிறது அந்த மாதிரி தான் இருக்கோம் நாங்க இங்க. And இன்னைக்கு மழைனால ரோட்ல யாருமே இல்ல. ஜாலியா இருக்கு. I mean இன்னைக்கு சாட்டர்டே மார்னிங் மேபி நேத்து எல்லாரும் வெயில வந்திருப்பாங்களா இருக்கும். அதனால கூட யாருமே இல்லாம இருக்கலாம். So இப்போ ஒரு குட்டி ஸ்ட்ரீம் பார்க்க போறோம். K-drama la vara stream, it seems very special. Wow. We can walk there. Oh, nice. This is so near, we can come. Because most of the times we are very tired when we reach here, we almost skip the place. But it's very nice. Good. It's so good. It's raining and inga or kutti waterfall male or stream podhu super ah irukku. We're really enjoying the weather. Road ipdi irukku. It gives me a London vibes, you know. Naanga first time London Glasgow ponappo ipdi dhaan irundhuchu. Mild rain everywhere. It was wet. And this is the stream I was talking about. It's awesome. And I have Praga who takes care of my photograph. Super nare photos edutho inga. And this is Lotte Tor. And this is the full view of the stream. Seems like it is closed due to rainfall. Otherwise it will be open. You know, you can walk downstairs. It's very nice. It's very nice. Seems like artificial, Ilya. Actual but yeah, so it's very nice. So it's very near to our hotel. Just 10 minutes walk na. இது எடுத்துக்கலாம். avocado. இது வெஜ் தானா?
are at the Café Onion. Praga always loves sugar. It's not much sugar. It's sugar, but it's not much sugar. It's not whole. He's a sweet person. Cafe is quite special. That area, உட்காந்து உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க. And it has a lot of waiting time. It's இங்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். Only breads are famous here, I believe, breads and desserts. So first இந்த மாதிரி ஒரு சீட்டில் உட்கார வச்சுட்டு we have to go pick up our dish, bill them, and we have to bring it here. அதான் இங்கே கான்செப்ட். இந்த மொத்த கொரியாலே நாங்கள் மட்டுமே படம் பிடிக்கல. பிகாஸ் இட்ஸ் ஒன்லி ட்ரிஸ்லிங் அண்ட் பீப்புள் ஆர் மேபி ஐ திங்க் அவங்களுக்கு கூட மடக்கி மடக்கி ஓப்பன் பண்ண வேணான்ட்டு ஃபுல்லாக பிடிச்சே இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் ஒன்லி ட்ரிஸ்லிங். பட் ஆனால் சம்டைம்ஸ் வேகமாக தூருது. பட் ஃபுல் ஃபாரின் வைப்ஸ் கொடுக்குது இந்த இடம் தான். கொரியா ஆக்சுவலி இட்ஸ் வெரி நைஸ். இப்போ நாங்கள் நிறையா கண்ட்ரிஸ் போயிருக்கோம். பட் இந்த மாதிரி ரோடு ஒரு எப்படி சொல்கிறது, நம்ம இன்ஸ்டாகிராமில் பார்க்குற மாதிரியே இருக்குது ஊர். மற்ற ஊர்னா இட் பி வெரி க்ரௌடட் அண்ட் இட் டசன்ட் கிவ் தட் வைப்ஸ் டு மீ பர்சனலி. பட் திஸ் இஸ் அப்சல்யூட்லி நைஸ். ஆனால் தப்பாக நடக்கிறேங்க. ஆக்சுவலி வி ஹேவ் டு வாக் இன் த ரைட். இந்தியன் மைண்ட் செட்டில் லெஃப்ட் மூவ் ஆகிடுறேன். அவங்க ஆப்போசிட்டில் வரவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். We have officially entered Hanok village. Wow. Can't believe a village can be this beautiful. So clean. That's the best part about Korea. It's very clean. And it's very safe. I mean, I don't know, you have to come and experience. So it is actually nice and it's very scenic. I was thinking summer would be very bad time to go, and they said like it will be either very hot, it will be either very much rainy. But I feel this is somewhere in between, that it's raining and it's not that humid, because being coming from Chennai, it is actually, you know, it's very pleasing to be here. And also I got used to the Bangalore climate, so we are the only two people who are not using umbrella here, I guess. So yeah, this is nice. So now officially we are entering the Bukchon Hanok village. So here every houses are in the traditional Korean architecture. இங்கே இருக்கு பாருங்க ரெண்டல். It's a famous natural flower. இதான் வில்லேஜ்னு தெரியல. இதான் வில்லேஜ். So we can walk how much ever we want and we can turn back. It's similar to the Muscat clean village. All their houses are like this. Similar Cleanest to village. Muscat. பேர் என்ன போச்சு? அது அப்படியே பிளாக் கீழே இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி தான் அந்த சாங் வருமே. I'm wondering now why many movie shooting is not happening here in Korea. Insadong Cultural Street welcomes you.
टाइम चल रहा है